Hey viewers, welcome to our channel. Today we learn study 8th Science Unit 3 Light lesson la book back answer fullaவே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? First Roman, choose the best answer. First one, which of the following has curved reflecting surface? இங்க 4 option கொடுத்திருக்காங்கமா. Which answer correct? Answer B, spherical mirrors. ஓகேவா? Second one, the spherical mirror with a reflecting surface curved inward is called answer B, concave mirror. Next, third one, the spherical mirror used as a rear view mirror in the vehicle is answer B, convex mirror. Next, fourth one, the imaginary line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called answer C, principal axis. Next, fifth one, the distance from the pole to the focus is called answer B, focal length. Next, sixth one, if the image and object distance is same, then the object is placed at answer D, at C. Okay. Next, seventh one, if the focal length of a spherical mirror is 10 cm, what is the value of its radius of curvature? Answer C, 20 cm. Second Roman, fill in the blanks. First one, the spherical mirror used in a beauty parlor as makeup mirror is dash. Answer concave mirror. Second one, geometric center of the spherical mirror is dash. Answer pole. Next, third one, nature of the images formed by a convex mirror is dash. Smaller, virtual and erect. Next, fourth one, the mirror used by the ophthalmologist to examine the eye is dash. Answer concave mirror. Next, fifth one, if the angle of incidence is 45 degree, then the angle of reflection is dash. Answer 45 degree. Sixth one, if one object is placed between two mirrors which are parallel to each other, the number of images formed is dash. Answer infinite. Next, third Roman, match the following. Question கொடுத்திருக்காங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Convex mirror, radio telescopes, parabolic mirror, real view mirror, Snell's law, kaleidoscope, dispersion of light, sin I by sin R equal to mu, refractive index, rainbow இது கொடுத்துருக்காங்கம்மா. இதோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆன்சர் வந்து என்னது? கான்வெக்ஸ் மிரர், ரியர் வியூ மிரர் ஆன்சர். பரபலிக் மிரர் ஆன்சர் ரேடியோ டெலஸ்கோப்ஸ். ஸ்னெல்ஸ் லா ஆன்சர் sin I by sin R equal to mu. Dispersion of light ஆன்சர் rainbow. Refractive index answer kaleidoscope. Next, fourth Roman, answer briefly. First one, define focal length. Answer, the distance between the pole and the principal focus is called focal length of a spherical mirror. Next, second question, give any two applications of a concave and convex mirror. Answer, first concave mirror பார்த்துக்கலாம். அதோட applications என்னன்னா, concave mirrors are used as makeup mirrors. They are used in torches, searchlights and headlights as the direct the light to a long distance. Next, convex mirror. First point, convex mirror are used in vehicles as rear view mirrors. They are also used on roads where there are sharp curves and turns. Next, third question, state the laws of reflection. Answer, first question, first point, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Second point, the angle of incidence and the angle of reflection are always equal. Next, fourth question, define the refractive index of a medium. Answer, the amount of refraction of light in a medium is denoted by a term known as refractive index of the medium, which is the ratio of the speed of light in the air to the speed of light in that particular medium. Next, fifth question, state Snell's law of refraction. Answer, refraction of light rays as they travel from one medium to another medium obeys two laws, which are known as Snell's laws of refraction. They are given below. First point, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of intersection all lie in the same plane. Second point, the ratio of the sine of the angle of incidence I to the sine of the angle of refraction R is equal to the refractive index of the medium, which is a constant, sin I by sin R equal to mu.
Next, fifth Roman answer in detail பார்க்கலாம். First question, explain the images formed by a concave mirror. Answer, concave mirror always forms a real and inverted image except when the object is placed between the focus and the pole of the mirror. In this position, it forms a virtual and erect image. இங்கே டேபிள்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க, உங்கள் புக்கில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட், பொசிஷன் ஆஃப் த image size, நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேப்லர் காலமில் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் தெளிவாக. இதுலேயும் கொடுத்துருக்கோம். அட் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படிங்கிறது அட் ஆஃப் ஹைலி டைமென்ஸ்டு ரியல் அண்ட் இன்வெர்டட் பியாண்ட் கேபிட்டல் சி between capital C and capital F dimensed real and inverted இருக்கும். at capital C same size as the object real and inverted இருக்கும். between C and F beyond C magnified real and inverted. at Fல பார்த்தோம் அப்படின்னா capital at infinitive highly magnified இருக்கும், real and inverted. இது எல்லாமே இமேஜ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் வந்து அந்த பொசிஷனில் அந்த ஆப்ஜெக்டில் சேமாக தான் இருக்கும். லாஸ்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், between F and P. F அப்படிங்கிறது என்னது சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி, ஃபோக்கஸ் அந்த புள்ளி, அண்ட் பிங்கிறது போல், மிரரோட போல், அதோட பிட்வீன் இடையில இருக்கிறப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், அதோட பொசிஷன் வந்து பிஹைண்ட் த மிரர், மேக்னிஃபைடு, எப்படி இருக்கும், விர்ச்சுவல் அண்டு எரெக்டாக இருக்கும். லாஸ்ட் ஒன்று மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும், விர்ச்சுவலும் எரெக்டாக இருக்கும் அதோட இமேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா. ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள். வாட் இஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன்? ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் ரெகுலர் அண்ட் இர்ரெகுலர் ரெஃப்ளெக்ஷன் பார்க்கலாம். அதோட ஆன்சர் என்ன? ஃபஸ்ட்டு ரெஃப்ளெக்ஷன்னா என்ன? வாட் இஸ் ரெஃப்ளெக்ஷன்? ரெஃப்ளெக்ஷன்னா எ ray of light falling on a body having a shiny, polished and smooth surface alone is bounced back. This bouncing back of the light rays as the fall on the smooth, shiny and polished surface is called reflection. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம ரெகுலர் ரெஃப்ளெக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம். when a beam of light, collection of parallel rays, அதுக்கு இணையாக இருக்கும், beam of light falls on a smooth surface, it gets reflected. After reflection, the reflected rays will be parallel to each other. Here the angle of incidence and the angle of reflection of each ray will be equal. Hence the law of reflection is obeyed in this case and thus a clear image is formed. This reflection is called regular reflection or specular reflection. Example, reflection of a light by a plane mirror and reflection of light from the surface of still waterல பார்க்கலாம். இந்த ரெகுலர் ரெஃப்ளெக்ஷனோட இமேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு irregular reflection பார்க்கலாம். In the case of a body having a rough or irregular surface, each region of the surface is inclined at different angles. When light falls on such a surface, the light rays are reflected at different angles. In this case, the angle of incidence and the angle of reflection of each ray are not equal. Hence, the law of reflection is not obeyed in this case and thus the image is not clear. Such a reflection is called irregular reflection or diffused reflection. Example, reflection of light from a wall. The irregular reflection of the image. The drop on. Next, third question, explain the working of a periscope. பார்க்கலாமா ஆன்சர்? இட் இஸ் an instrument used for viewing bodies or ships which are over and around another body or a submarine. It is based on the principle of the law of reflection of light. It consists of a long outer case and inside this case mirrors or prisms are kept at each end inclined at an angle of 45 degrees. Light coming from the distant body falls on the mirror at the top end of the periscope and gets reflected vertically downward. This light is reflected again by the second mirror kept at the bottom so as to travel horizontally and reach the eye of the observer. In some complex periscopes, optic fiber is used instead of mirrors for obtaining a higher resolution. The distance between the mirrors varies depending on the purpose. இதாம்மா பெரிஸ்கோப்போட இமேஜ். லைட் ரேஸ் வரும், இந்த மாதிரி இமேஜ் ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, இந்த மேன் ட்ரா பண்ணுறதுலாம் ஐ மட்டும் இங்கே ட்ரா பண்ணிக்கலாம், கண் மட்டும் இங்கே என்ன பண்ணலாம், அந்த இடத்துல ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன்? எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில். Answer, splitting of white light into its 7 constant color wavelength on passing through a transparent medium is known as dispersion of light. Dispersion occurs because light of different colors present in white light have different wavelength and they travel at different speed in a medium. Refraction of a light ray in a medium depends on its speed. As each colored light has a different speed, the constant colored lights
are refracted at different extents inside the prism. Moreover, refraction of a light ray is inversely proportional to its wavelength. Thus, the red colored light, which has a large wavelength, is deviated less, while the violet color light, which has a short wavelength, is deviated more. இதாம்மா இதோட அமைப்பு. டிஸ்பர்ஷன் ஆஃப் லைட், இதோட ப்ரிசம் இந்த மாதிரி வரது இங்கே 7 கலர்ஸ் வரும். ஓகேவா? இதான் இதோட இமேஜ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.